feta 1.4 billion mo kgaolong ya Afrika ya solohetsa ka mahatshe a tshwaragane go beta mothala wa tswelelopele, tlhabologo ya batho le itshulelo ya senela ruri e tsamaelanang le maitlamo a ngwaga wa 2063. Ka go rialo, phuthego e totomatsa gore bokgoni jwa kgaolo eno bo ka dirisiwa jang go netefatsa gore kgaolo ya Afrika ya phopoma ga go tsena mo dithabollong. This event has a unique offering of a transformative and intentional conversation by thought leaders from across the continent and the diaspora to interrogate the various aspects and facets of our collective vision. Botswana stands ready to share with the rest of the continent our success story, modest as it might be. We've had the fortune of maintaining political and economic stability for several decades, which resulted from our multi-stakeholder consultative approach to governance. As we gather in Gaborone for this exchange of ideas, let us remind ourselves of the hope that Africa represents. This hope has been demonstrated in many success stories, which we must constantly communicate in the most true perspective to the rest of the world and dispel the distortions of Afro-pessimistic narratives. This continent is indeed both the cradle and the future of humankind. This event is very important for us as Africans as we move towards the Africa we want as espoused in the Africa's Agenda 2063. For those of you who are joining this event online, we are determined to ensure that your experience, even though virtual, is just as enjoyable. I can vouch for the robustness of our networks as we are one of the most connected countries on the continent. Mahatsa Afrika a lemoga go le mo maruding a one go ipatela ditharabololo tsa dikgwetlho tse di a lebaneng. We cannot continue to blame our colonial masters for the ills that face Africa. I believe we have the capacity to confront all those challenges that we face head on and deal with them. I believe one of the biggest things that I want to see maybe discussed in this conference is how we can decolonize the African mindset to believe in themselves and to believe in the possibility that we do have the answers to African problems, whatever that is. Go setse go hitile dingwaga tse di 10 ga isa le mosepele wa maitlamo a tebelopele ya Afrika ya ngwaga wa 2063 o simolodisiwa. Dingwaga tse di 40 tse di tang ke tse di botlhokwa mo mahatsheng a Afrika a 54 jaaka taba itama go dirisa bokgoni jwa one go goga maitlamo a go aga kgaolo ya Afrika e letsegang. O tshidile onkabetse Botswana Television, Gaborone. Fa baeteledipele ba mafatshe ba santse ba thulantse ditlhogo go lebisana ka maitlamo a bone le tse mafatshe a atlegileng mo go tsone mo tebelopeleng ya kgaolo ya Afrika kwa bothokong bagwebi ba ba botlana ba ba ikwadisitseng ka letshwao la Pusha BW ba ne ba ipapanne sentle bontle go rekisa dikgwebo tsa bone le go tsalana le bagwebi ba mafatshe a tsileng phuthegong eo ya megopolo le dikakanyo ya kosi. Bagwebi bao ba supile fa ba le malala a laotswe go atarela ka tsoopedi se mmaraka wa kgaolo ya Afrika o se ba tshwaretseng pego ka botlalo ka Pearl Tsogang. Phuthego e ya Kusi Ideas Festival go supagala e tla iphutheletse bagwebi ba monogae go le tsopananyana. Mosong ono bagwebi ba phaketse ba ipapanne bontle go supa dithoto le ditirelo tse ba di dirang monogae. Maikaelelo e le go ipapatsa mo bagwebing, babeeletsi le barutegi ba mafatshe a sele. Ke lantha phuthego ya Kusi Ideas Festival le tshwarwa mo kgaolong ya SADC, mme ka jalo lefatshe leno le motlotlo thata ka ebile se se latela diphuthego tse dingwe tse di atlegileng di akaretsa ya US Africa Summit le Forbes Under 30. E re go le jalo dithamo tsa monogae di setse di simolotse go itshupa mo mmarakeng e metona segolo jang tsa boranyane. Africa should be leading the way in technology, and in order to do so, what we've done is we've taken one of the most powerful AI systems in the world
we have now made it for Botswana, so it knows everything about the country, and you can speak either in English and or Setswana. Pula Space is a platform that connects technology companies with early stage investors, mainly venture capital. So what we've done so far is we've been able to license our technology in Rwanda, and then we are operational in 3 countries, being Botswana, South Africa, and Rwanda itself. Logistics companies right where the customer is. Go ne go sa supa fela ba dithamo tsa maranyane badiri ba dithoto le bone ba thotse fa go ipapaletsa mafatshe. We wanted to push our BW first before we go out there, because we don't want to be out there maintain and then we want to be sure that quality is it can tell Botswana or this is what we have in Botswana. So I think in a year or two, 2024, let the across SADC. Re go le jalo lekala la Botswana Investment and Trade Agency le bileng le thusitse dikgwebo dingwe gone fa go gola le supa fa go santse go le gontsi mo go tshwanetseng go dirwa go thusa dikgwebo tsa mono ga go rekisa dithoto le ditirelo tsa tsone mo mmarakeng wa kgaolo ya Africa. Hopefully our companies will be able to make contacts. They will be able to export some of their products, hopefully, to the other countries in Africa through the contacts that they will make here at the Kusi Ideas Fair. As BITC, we have a number of functions that we do, such as export development, export promotion. Those are ways in which we are helping our local companies to be able to penetrate not only the African market, but also markets outside of Africa, both USA, Europe, and others. Phutego ya Kusi Ideas Festival e sologetswe ke batho ba ka feta 700 ba dithutego le botsipa jo bo farologaneng go ralala lefatshe leno le a mangwe. Mme ebile e thusitse kgotsa e bontshitse mosola wa go dira mmogo ga mafatshe a Africa gore a atlege mo torong kgotsa tebelopele ya lekgotla la African Union ya Agenda 2063. Pearl Sohang, Botswana Television, Gaborone. Re santse re le ko phuthegong ya Kusi Ideas Festival baeteledipele ba mafatshe a kgaolo ya Afrika ba itamile go netefatsa gore tebelopele ya kgaolo ya 2063 e beileng pele ditlhabololo tsa senela ruri ebile di akaretsa botlhe ya atlege. Baemedi bao go tsweng kwa mafatsheng a mane e bong fatshe leno la Botswana, la Zimbabwe, Tanzania le la Rwanda ba buile se jaaka ba ne ba ntsha megopolo ka dintlha tse di tshwanetseng tsa tsibogelwa go rurihatsa fa matshelo a batho ba Afrika a tokafadiwa. Monica Setswaela ka pego. Morago ga tshwetso ya lekgotla la African Union e tserweng ka ngwaga wa 2018 ya go sekaseka kgonagalo ya metsamao ya batho le dithoto mo kgaolong ya Aforika, mafatshe ka bontsi jaanong a setse a supa kgathego go dira tsotlhe go thofofatsa seo. Mo nakong eno mafatshe a ka nna 5 mo Aforika a akaretsa la Seychelles, Gambia, Benin, Kenya le Rwanda a setse a gatetse pele ka jaana a emisitse tiriso ya visa go letelela metsamao gare ga mafatshe ao. Lefatshe la Botswana le lone le sa sala ko morago ka jaana le sa tswa go tsena mo tumalano ya go dirisiwa ga umang gareng ga lone le la Namibia go nolofatsa metsamao fa gare ga mafatshe a Aforika go kaelwe fa ile tshimologo ya go aga kgaolo e bupaganeng e bile e na le ponelo pele. It's not just the roads and the rail and the air transport, but it's also the facilitation for trade. So having a road without any activity on the road is not very prudent. So we also support things like port facilities, making enabling environment for harmonized documentation between borders, cross for trade, digitizing border posts. If you use the identity card, it caters for all people from various cycles or social life levels. In other words, you don't have, because once you have it, I think the short life of mine is 10 years, you've got another more 10 years. Wetsori nele di atametsing pego eo ene ke e thobisa
e tseneng ga se yone ke sele mme ga re baakanya sentle gore re santse re le gone kwa phuthegong eo ya IDS Kusi IDS Festival baeteledipele ba mafatshe ya kgaolo ya Afrika ba itlamile go netefatsa gore tebelopele ya kgaolo ya Afrika ya 2063 e beilweng kwa pele ditlhabololo jalo tsa senela ruri ebile di akaretsa botlhe di atlege baemedi bao go tsweng kwa mahatsheng a mane bong a lehatshe leno la Botswana la Zimbabwe Tanzania le Rwanda ba buile se jaaka ba ne ba ntsha megopolo ya dintlha tse di tshwanetseng tsa tsibogelo gore a batho ba kgaolo eno ya Afrika a atlega kana a tokafadiwa go bega jalo Monica Setswaela. Dipuisano tse tsa baemedi ba mafatshe a Afrika ka go farologana di ba fa sebaka sa go bua ka dintlha tse di tla etelelang pele tebelopele ya kgaolo e ya 2063 mefela mo lefatsheng leno ntha ya konokono mo go ipeleng ya nna mohama wa diteemane o mo nakong enong o dirang go nametsa morago ga tumalano ya bošeng gare ga khamphane ya DBS Group le puso. We learned a bitter lesson because for the longest time we were convinced we were extracting the most out of our mineral wealth. Alas, we were not. And all this was down to the fine print in the contract. And so we urge all of you to look thoroughly at the fine print in the contract. And lastly, you must never surrender or retreat in quest of that which is good for your people. E re lentswa kgaolo eno e na le bokgoni jwa go itemogela kgolo ka ditsatlholego tsa yone go boletswe ga go tshwanetse ga elwa thoko dintlha di tshwana go diragatswa ga mananeo. We have substantial deposits of lithium in Zimbabwe, which perhaps places us very high on the continent. Now with that, there are so many global interests who would want to come and exploit this lithium. Our view is that it has been there for ages. It can continue to be there as long as we have not struck a balance as to how we benefit. Back home, we have domesticated the Africa Agenda 2063. It is now influencing every part of the government plan, right from the strategy all the way to the national budget. And bringing this aspect into our plan, it has really worked for us. Normally in a different conversation like this one, we always talk about inclusive growth. But we forget, I think, to talk about inclusive planning. Because before we achieve our results, we need always to plan properly and make sure that everyone is involved in the country. Le fa go ntse jalo go thankgolwa ga mebuso le thoko kutisisano mo go itemogelwa mo mafatsheng mangwe a kgaolo e go bolelwa ga go ama kagiso le thokgamo ya kgaolo. We need to help one another to do the right things so that people are freed and they understand the path they need to take to peacefully change us, as sometimes some of us do need to be changed. Phuthego e ya Kusi Festival ke nngwe ya tse di lekang go tlhomamisa gore kgaolo ya Afrika ya itshetela ebile le seabe sa yone mo lefatsheng ka bophara sa bonala. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kwetlile khamphane ya puso ya diteemane ya Okavango Diamond Company ODC go inaakanya le diphetogo tsa kgwebo ya diteemane lefatshe ka bophara. Tautona Masisi a re khamphane ya ODC fela jaaka tse dingwe e tlamega go tsenya mo tirisong mekgwa e mešwa segolo jang ya tiriso ya maranyane go tlhabolola mohama wa theko le thekiso ya diteemane. Fa a bua kwa moletlong wa go ipelela dingwaga tse di lesome le khamphane ya ODC e ntse le teng, Tautona Masisi a re nako mo nakong e mafatshe a tsweletseng ka go amogela tiriso ya maranyane mo mohameng wa diteemane go botlhokwa gore khamphane ya ODC tlhomamise fa e tsepame mo go tlhabololeng dikitso le matshelo a batho ba lefatshe leno. Pego ka botlalo ka Peter Batsalelwa.
Dingwaga tse di lesome tse di fetileng, puso e ne a tlhoma khamphane ya Okavango Diamond Company kana ODC jaaka e tlwaelesegile go tsaya boikarabelo jwa go bapatsa le go rekisa diteemane tsa lefatshe leno tse di sa tlhotlhiwang kwa mafatsheng a sele. Fa e sale ka nako eo, khamphane ya ODC e tshwere fela jalo go itepatepanya le mebaraka ya thekiso ya diteemane. ODC was given the initial working capital on loan by the shareholder. This was the first and the last time the government of Botswana gave ODC a loan, and this loan was repaid. As you look back on the 10 years to see where we've come, we must also look forward with a lot of optimism to successfully navigate the terrain ahead. The diamond industry is evolving, and so must we. We must remain committed to technological advancements, sustainable practices, and the development of our people. Morago ga go lemoga botlhokwa jwa puso go tlhoma matlho mo tsamaisong ya thekiso ya diteemane tse di epilweng mono gae e ne e tsamaisiwa kwa mafatsheng a sele, puso e ne ya tsena mo dipuisanyong tse di tseneletseng le khamphane ya DBS ka ngwaga wa 2011 go fudisa lefelo la thekiso ya diteemane kwa Lontoni go le fudisetsa mono se e le tsela ya go tlhabolola mohama wa diteemane mono. The establishment of the Okavango Diamond Company a decade ago was a significant step forward. It marked our nation's commitment to attempt to discover price of our diamonds and ensuring that we can sell and market our precious resources right here in Botswana. Ka maikaelelo a go tlhomamisa fa dikhamphane tsa Batswana le tsone di ne le seabe se se bonalang mo thekisong ya diteemane, khamphane ya ODC ya simolodisa lenaneo la go fa dikhamphane tsa benggae sebaka sa gore le tsone di tsenye satla mo mmarakeng wa diteemane. Over the past decade through ODCs, we've built deep and meaningful relationships with our customers, employees and partners, for which we also remain forever grateful. Our journey has been marked by collaboration, trust, and shared values. This milestone is not just about ODC. It is a celebration for Botswana, as this country has demonstrated that it believes in the transformative power of diamonds to make moments unforgettable. Khamphane ya ODC ipelela dingwaga tse di lesome jaana morago ga sebakanyana hela lefatshe leno le sa tswa go etsa ditumalano le khamphane ya diteemane ya DBS ya dingwaga tse di lesome tse di tlang. Tumalano e tlama gore serwe sa puso mo thekiso ya diteemane tsa lefatshe leno se fitlhe kwa go 50% mo dingwageng tse di lesome tse di tlang. Peter Patsalelwang, PTV News, Gaborone. Re boela jaanong ko pegong e dikileng itsentse mme ga re tswelela maiteko a dirwang ke mafatshe mangwe a kgaolo ya Aforika a go letlelela metsamao ya batho le dithoto gareng ga one a iteetswe le gofi ke bana le seabe ba ba neng ba tsene phuthego e tsweletseng ya Kosi Ideas Festival. Kgato eo go dumelwa fa e tsamaelana jalo le tebelepele ya Aforika 2063 e rotloetsang papadi gareng ga mafatshe a mo kgaolong. Se sonogile mo dipuisanong tse di neng di tshwere gone kwa phuthegong eo gompieno pego ka botlalo ka go boletse mang boitshwarelo. Morago ga tshwetso ya lekgotla la African Union e tserweng ka ngwaga wa 2018 ya go sekaseka kgonagalo ya metsamao ya batho le dithoto mo kgaolong ya Aforika, mafatshe ka bontsi jaanong a setse ya supa kgathego go dira tsotlhe go thofofatsa seo. Mo nakong eno mafatshe a ka nna mathano mo Aforika a akaretsa la Seychelles, Gambia, Benin, Kenya le Rwanda a setse ya gatetse pele ka jaana a emisitse tiriso ya visa go letelela metsamao gare ga mafatshe ao. Lefatshe la Botswana le lone le sa sala ko morago ka jaana le sa tswa go tsena mo tumalano ya go dirisiwa ga umang gareng ga lone le la Namibia go nolofatsa metsamao fa gare ga mafatshe ya Aforika go kaelwe fa le tshimologo ya go aga kgaolo e bupaganeng e bile e na le ponelo pele. It's not just the roads and the rail and the air transport, but it's also the facilitation for trade. So having a road without any activity on the road is not very prudent. So we also support things like port facilities,
making enabling environment for harmonized documentation between borders, cross for trade, digitizing border posts. If you use the identity card, it caters for all people from various cycles or social life levels. In other words, you don't have, because once you have it, I think the short life of mine is 10 years, you've got another more 10 years or 20 years, then you can use it all this time. With passport, the pages get full quickly, and you have to go and renew the passport, and during that time, all complications, and you might not be able to do it. Go lemogilwe fa metsamao gare ga mafatshe ya kgaolo ya Aforika e kokonela ba le bantsi ka jaana e le turu ke ka jalo mafatshe ya kgaolo eno a ne a swetsa go baakanya seo. We need to basically be open to receiving different perspectives and harnessing, whether it's technology, harnessing capital, harnessing the political will to make it happen. Now, it's not a perfect or linear path, but what I'm pleased to see is that we make progress. One of the most important things that we need to do to facilitate the movement is to make sure that the institutional arrangement, the policies, and even the management of migration in our countries are sort of aligned, so that we don't require different things from one country to the other, which might be even be difficult. Gone mo phuthegong eo ya Kusi Ideas Festival go ne ga ntshiwa megopolo mo go tse di tshwanetseng tsa bewa leitho le go sekwa-sekwa go ya ka ngwageng wa 2063. Nngwe ya tsone e le go dirisiwa ga metswedi ya metsi e kopanya mafatshe go phatlalatsa dithuto mo kgaolong. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go botlhokwa go tsosolosa tsamaiso ya Joint Permanent Commission gareng ga lefatshe la Botswana le la Tanzania. Ya reng e tsile go tlhabolola tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng ya mafatshe o mabedi le gone go nonotsha botsalano jo bo tsileng go sologela molemo batho ba one. Tautona Masisi o buile se jaaka fa mothusa tonakgolo wa lefatshe la Tanzania Dr. Doto Biteko yo mono go tsena phuthego e tsweletseng ya Ideas Festival ya Kusi a neng a dile go ipega ko go ene. Tautona Masisi o gateletse botlhokwa jwa go buisana gangwe le gape ke baeteledipele jalo ba kgaolo ya Aforika go abelana kunkuru le maele a go tlhabolola kgaolo ya bone mmogo le gone go aga Aforika yo eletsegang Aforika yo montle. O ne gape a bua ka seemo se se ngomolang pelo sa merwalela e dikileng e tlhasetse kwa lefatsheng la Tanzania se mothusa tonakgolo Dr. Biteko a reng merwalela eo e bolaile batho ba le 65 fa ba le 115 ba gobetse mme matlo a feta sekete one a gogotswe ke metsi. It's extremely important to have throughout the continent consistently, and so that we gauge each other and we advise each other, we help each other, and we integrate even more. Coming home closer to our own relations, on the economic front, particularly trade, there's a lot of work we can do. We have our third JPCC. Tanzania is due to host it. We encourage you to host it, and we will be in attendance. And there we should work out a program of action that would strengthen the collaboration between our two countries. I'm proud to say I was the first head of state to visit President Hassan soon after she was sworn in, and pledge our support to her, being the first female leader in Southern Africa, even Tanzania. We want to extend through you an invitation for her to visit Botswana. So it's really deadly floods, but we thank God that the recovery team is on the side to come. So mine was just to come and pay a courtesy call and bring the greetings from your sister, and to preach to bring her praise to you that Tanzania is really ready to work together with Botswana in improving the livelihood of our people. So you always receive some resistance from the people who would wish the status quo to remain. But at least you have stood as a prefect of Africa
to strike a good deal, especially on these depleted natural resources. So we are looking at how we can collaborate, especially on the beneficiation of diamond. Mothusa tautona Reslam Batsogwane a re makgotla babereki a botlhokwa mo tlhabololong ya itsholelo ebile a tlhomamisa jalo fa ditshwanelo tsa babereki di tlotliwa gore ba kgone go ntsha maduo. Fa bua kwa phuthegong kgolo ya Botswana Mine Workers Union kwa toropong ya Francistown mosong ono Tsogwane o tlhomamiseditse badiri ba meepo fa puso e ba tsaya tsia ebile e tsaya tsia seabe sa makgotla a babereki mo tsamaisong jalo ya puso. Pego ka botlalo ka Bethany Mando. Go tswa go lowe itsholelo ya Botswana e ntse e kaegile thata ka ditswammung mme seo se kgonagalang tateng ya badiri ba meepo ba ba dirang ka thaga mo tirong ya go epa ditswammung go tsamaisa ditlhabololo tsa lehatshe. Mme gore badiri ba ntshe maduo ka nako tsotlhe puso e tshwaragane le makgotla a babereki go tokafatsa melawana ya pereko mo mehameng ya meepo. The government of Botswana recognizes the pivotal role that trade unions, such as yours, play as strategic partners in our nation's development. As stewards, defenders of workers' rights, you wield significant influence in fostering industrial harmony, a prerequisite for both domestic and foreign investments that fuel job creation in our economy. Harmonious industrial relations are the cornerstone of workforce productivity. Le fa go ntse jalo makgotla a babereki ba lela ka melawana ya pereko e ba bayang ka fa mosing. The union supports economic development that does not trample social development. It is now common cause that government policies are prioritizing investors more than workers. This is a policy imperative, and it's supported by the National Trade Policy, Mineral Policy, and Citizen Economic Empowerment Policy. Botswana is currently on its second generation of the Decent Work Country Program. There are several ongoing projects under the program, amongst them being the review of labor laws. The process is at an advanced stage. We have been calling for mineral policy with a strong component of beneficiation. We have been crying, comrades, that there's a need to develop beneficiation strategy for the mineral sector, especially diamonds, coal, soda ash, nickel and copper, and facilitate investments to domesticate jobs, technology, and related intellectual property. Makgotla a babereki a rotloeditse go tshwaragana ka nako tsotlhe ka jaana le bone lentswe la babereki. We are calling for the workers, the Botswana Mine Workers Union, to unite. As you unite, make sure that the workers in the country under the Botswana Federation of Trade Unions, you are all united so that you are able to fight for your rights. Boeteledipele jwa toropo ya Francistown bo lebogela go tshwarelwa ga phuthego e mo go yone. If you allow the history of this city, it is closely tied to the mining industry. So whatever happens in the mining industry has a direct bearing of this city. If you want to grow this city, the way you're in the mining industry. So you chose Francistown, you chose this hub, you chose my city. Phuthego e tshwerwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng ditshwanelo tsa babereki konokono ya ditlhabololo tsa sennela ruri. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Lephata la botsogo le simolotse thulaganyo ya go rutuntsha babereki ba lone ka ditsela tse di fapegileng tsa go thibela go tlhagoga ga malwetse. Thulaganyo eo e ka Seesemane ba e bitsang Frontline Epidemiology Training Program. E letse simolotse semmuso ke mothusa tona wa lephata la botsogo Re Setlhomo le latisitswe maabane mo toropokgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale o ne a le ko. E tla bo e le lekgetlo la bobedi lekalana la African Field Epidemiology Network le tsamaisa dithuto tsa Frontline Epidemiology mo Botswana, mme lenaneo la ntlha le ne le lebagana le badiri ba maemo a kwa tlase ba megama wa botsogo
Ithutuntsho e tla direlwa babereki ba bangwe ba mehamo wa botsogo ba kgaolo ba ba mo maemong a a farologaneng mme maikaelelo a yone ke go thusa go tokafatsa kitso ya dipatlisiso ka malwetse mo mehameng wa botsogo mo lefatsheng leno. Our efforts to build immense capacity at the district level are now step away from realization. The built capacity will translate in districts being able to increase their surveillance, thus catching any public health threat early on, such as the early detection of mumps that happens in Greater Lobatse DHMT early this year. The advanced FETP graduates provide mentorship to the 9 months intermediate program, and the 9 months intermediate program graduates or residents provide mentorship to the frontline FETP. So that way we are able to sustain the program and use the in-country capacities to be able to train as many people as we can. So our hope is that much as we've trained the 58 frontliners, as we start the intermediate, we are increasing the pool of potential mentors for frontline FETP. The intermediate FETP primarily targets public health workers at the mid-level of the country. Go lemogile fa go beeletsa ga puso mo mehameng wa botsogo go tlisa maduo. I am reliably informed that we are beginning to reap the benefits of our investments as demonstrated by improved IDSR reporting rates, more active rapid response teams, and timely dissemination of operational research. Dibui di ne tsa gatelela gore bokgoni jo bo tla abiwang ka ithutuntsho bo le botlhokwa thata mo go thuseng setšhaba go sireletsa batho ba sone botoka. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go lwantsha tshenyetso setšhaba ga mmogo le go rotloetsa maitsholo a lolameng mo go direng ditiro tsa tsatsi le letsatsi mo dikgwebong go kailwe go na le boleng mo go tshwaraganya mafatshe a Aforika mo twantshong tshenyetso setšhaba. Seo se buile ke motshwarelatona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake jaaka na bula phuthego ya Africa Business Ethics Khomiso Maphanyane. Phuthego eo e goneng go ipelelwa dingwaga di le 20 lekgotla leo le ntse le le teng le boletswe ha le ntsha maduo a nametsang mo go heng dikgwebo ka go harologana maele mo go hemeng tshenyetso setšhaba le go ha bogakolodi gore badiri ba dikgwebo ba nne le boitsholo jo bo letelesegang ka ntle le jalo ke gone mo go ka bakang gore badiri ba nne le moa wa tshenyetso setšhaba. Botswana stands proud as its achievements. We have not merely adhered to international guidelines, we have led by example. Achievements such as establishing functioning institutions such as Ethics and Integrity Directorate, continual strong performance on the worldwide governance indicators, particularly in the category of control of corruption, and ranked 5 out of 54 African countries in 2022, showcasing our commitment to ethical governance. Our success is not just a reflection of our compliance, it is a testimony of our continuous pursuits of excellence in ethical business practices. Mothami wa lekgotla la Africa Business Ethics o kaile ka ga go hetola ka go dirwang le go akanya ka teng mo go leng mo maitlamong a puso ya lehatshe leno e le one mokokoto wa twantsho tshenyetso setšhaba. So we need to change our mindsets, and how do we do that? Number one, we just need to stop expecting for us. Okay? We also need to think, how does each one of us think differently and creatively? And that is where our conversations on changing mindsets actually begins. Ladies and gentlemen, I'd like myself and I'd like you to start thinking, what can I, that is me and you, do as an individual to stop corruption? E re ntswa dikgwebo di na le dikgwetlho go direla dilo mo pontsheng le maitamo le maikemisetso ke gone mo go ka thusang go tila dikgwetlho tseo. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone.
Me ga ile gone o tshubang segwana sa ditshwantsho dikgantse tsa Botswana television me a re tswelele barui ba kgaolo ya Okavango ba rotloeditswe go tshwaya kgotsa go tshuba leruo la bone gore go nna motlhofo go le lemoga fa le utswilwe se se builwe ke mapodisi a Shakawe mo thutopuisanong e neng e tshwaretswe kwa motseng wa Chukumuchu kwa kgaolong eo ka la bobedi mapodisi ba re ba tshwentswe thata ke bogodu jwa leruo jo bo ile magoletsa mo kgaolong eo ya Okavango Tiny Tsukudu kapego bontsi jwa barui ba kgaolo ya Okavango ba tswa kgakala ba itshetsa ka go rekisa leruo mme mo nakong eno bontsi jwa bone bo setse bo iphotlhere ka batlhorontshiwa ke magotswana a ba amogang leruo la bone mangwe a mabaka a tlhalosiwang a rotloetse bogodu jwa leruo mo kgaolong e a akaretsa go tlhoka go tlhokomela leruo le go le tlogela mo tlhokomelong ya badisa ba ga etso dikgomo tsa rona di a utswiwa na le bogodu bo ile go godimo thata mo Botswana mme re le mapodisi re setse re lemogile gore tota gore re busetse seriti seo sa dikgomo gore di nne teng mo Botswana re dirile lekalana le le lebagane le dikgomo hela ke re le bogodu jwa dikgomo kana diruiwa le kalana leo le lone le ta le thoma netu lenaneo la khomukhumo mo bokhutswane khomukhumo e re itetse kwana nikeletso ya rona e ne le gore e be e to go nnela ruri ke re gongwe le ne khomukhumo yo a hiwe di capability e hitang ho e ka khona go tsena mo dikhuting khuti ra go tshelwa metsi dikgomo tsa rona di turiseditswe mo dikhuti ke gone go di ruetsweng teng barui ba gakolotswe go sala melawana ya theko le thekiso ya leruo morago ka dinako tsotlhe gore o simollo o bona boithulanga tsa go rekisa gore o bona le kgomo o ka e rekisang jaanong le yone kgomo eo o ka e rekisang eo o tshwanetse gore bo thomamisitse gore mme e na le manyenana ona ntseng a buiwa ke rre wa mokente gore a mme manyenana ona a ya rweleng le mo systemeng yona veterinary e ba buang ke yone ya betsi e teng mo teng ebile a bitsa maina a gago jaanong go se o tlhomise seo o bone gore kgomo ya go ke nneteng ya mme anong e teng le mo systemeng ya veterinary teng e ka rekisiwa o tla bo o rulaganya le ofisi ya BMC jaanong phoso e le dira e nngwe gape motho ta ba tswa a ba ya go betsa agente ko Tote is under Mau motho a mangwe a ke a verify dikgomo tsa Chukumuchu a le ke dikgomo tsa Chukumuchu di ka verify ke motho a Chukumuchu kana ke motho a Shaka go tshwara ditshupo tsa temothuo go tlhalosiwa go ka thusa barui go fana maele a thuo e nang le maduo a mantle Tiny Tsukudu BTV News Chukumuchu Moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Francistown ga o lapelwe ke tlogetswe o tlhotsa dumalane le kopo ya phati ya UDC ya gore tshwetso ya moatlhodimogolo Re Terence Ranwane ya go akaretsa baatlhodi ba le babedi ba tlaleletso mo tshekong ya phati eo le lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC e name e segetswe ko thoko moatlhodi o laetse gore ditshenyegelo tsotlhe tsa kopo eo di duelwe ke ba lekgotla la IEC le ofisi ya Attorney General Moatlhodi mogolo Re Terence Ranwane o ne a tsaya tshwetso ya go oketsa baatlhodi mo tshekong a tlhalosa gore tsheko e ke ya seemo se se kwa godimo ka e ama setšhaba ka jalo go le maleba go akaretsa baatlhodi ba ba harologaneng mo go tseyeng tshwetso tebang le tsheko e moatlhodi mogolo o ne a tlhophile moatlhodi Taboka Slave le beng ba me setšhele go nna bone ba ba akarediwang go pata moatlhodi ke tlogetswe mo tshekong e phati ya UDC e ne e tlisa kopo mo lekgotleng ka e ne e sa dumalane le moatlhodi mogolo Re Ranwane ba supa fa e se ka fa molaong gore moatlhodi mogolo a oketse baatlhodi mo tshekong e ntse e tsweletse mo katlholong ya gagwe moatlhodi ke tlogetswe o tlhalositse gore le fa molao o letla moatlhodi mogolo go oketsa baatlhodi mo tshekong mo kganyeng e tshwetso ya gagwe e ne e se ka fa molaong ka e tsere tshwetso e tsere jalo tsheko yone e sa bolo go simolola mme seo se se ka fa tsamaisong ya lekgotla
maetno jaanong re di konetel motshwarela tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re go kwala dibuka le go dira botaki ke nngwe ya ditsela tsa go tlhama methade e mengwe ya kgwebo e ka thusang jalo go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leno o buile se ka la bobedi kwa tirong ya go rola buka e kwadilweng ke mongwe wa bagwebi ba popota mo lefatsheng leno re Mompoloki Mogobe Terry Makgweng wa bega. Buka ya MOMP Nuggets of Grit e kwadilwe jalo ke mogwebi yo na le maitemogelo go tswa mo dingwageng tsa go dira kgwebo mme bile go solofelwa fa eta fa thotloetso kgothatso le kaedi mo go ba bana le keletso ya go tsena mo kgwebong le go godisa ba setseng e le bagwebi. Buka e fa tsholofelo gape ka jana e bua ka loeto la kgwebo le le neng le tetse dikgwetho mme la feletsa le isitse mokwadi kwa dikeletsong tsa gagwe. Buka e ta ka nako e setšhaba sa tlhoka tsholofelo le tshepo go fenya dikgwetho tse di amanang le itsholelo. It is a great honor to officiate at the launch of the MOMP, the Nuggets of Grit, from the cattle post to a serial entrepreneur. A simply inspirational book that comes at a time when the nation needs hope, at a time when young people need a philosophy to clinch on to contribute to the socio-economic development of this country productively. Thotheletso ya go kwala buka e ne ya tswa jalo mo go nneng le lorato le letetseng ka lefatshe leno le keletso ya go amogana maele a botshelo le setšhaba kgotsa bothe ba bana le keletso ya go tsena mo mohameng wa bogwebi. Ba ba tshidileng le mokwadi wa buka e ba ne ba nna le sebaka sa go abelana maitemogelo a bone le tse ba di anyuleng mo go ene. Mesmerized me, particularly with his way of to deal with money. You know, we were talking money, salary and commission. And remember, I was fresh from university. And what was important at the time was money for me. You know, I'm not going to have money. Some law firms offered me commission and no basic salary. Mom offered me basic salary plus commission and more. At the physical level and at the emotional level, you don't have enough peace to write a book. There's no peace there. If you really want to write a book or to be creative, you need to move on to the mental level. And that level, that's the only place you can sit down and start collecting your thoughts and being able to bring something out. Tsholofelo ke gore buka e ta fa setšhaba kgothatso gore se thabolole matshelo a sone. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. What's go tsena kutlana sa tsa metshameko me morare thato Khosimore o setse a gorogile morare. Dumela Benson. Molotsana wa gore ke ofe o tsenyang dikgang tsa metshameko. Ke selebe go se sempha. O go tsenya mo metshamekong mahelo a beke ya ka tsena sentore ha ile gore motho o latela metshameko le wena o tsikitlega. Ke a go bona gore itlhela go tsamaya tota. Thank you. BTV News khaso e popota ya tswela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight tse ditlang go gona ka thato Khosimore Madume. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa cricket sa borre James Moses a re kgaisanyo ya ACA Africa Cup T20 e tla tshegediwang kwa Afrika Borwa ka mafelo a beke e tla mneela sebaka sa go kakala seemo sa batshameki ba gagwe pele ga dikgaisanyo tse dikgolwane tsa Africa ngwaga o tlang. Moses o kaile seo mosong ono fa setlhopha sa the Baggy Blues se leba kwa Afrika Borwa go phadisana mo kgaisanyong ya ACA T20 ya mafatshe a borwa bobedi. Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa monogae se sa agilweng ka batshameki ba 14 se leba kwa kgaisanong ya ACA Africa T20 morago go dira bontle kwa metshamekong ya kgaolo ya borwa le gare go ba feditseng ba sa latlhegelwa. Go ya ka mokatisi wa setlhopha James Moses o dumela fa kgaisano tse di tla banela sebaka sa go sekaseka seemo sa batshameki ba gagwe. It sets a standard for basically Africa cricket. So it's important for us to participate in such a tournament that will give us our caterpillars to better things, hopefully that we can get closer to ICC qualifiers. So basically, playing in such a tournament, this tournament is basically more like a stepping stone for us and to see where we are cricket-wise. That will help us to move forward.
as fast as we can, as quick as we can. e re ka metshameko ya boditšhabatšhaba e se kalo mo ngwageng metshameko ya mothale o e thusa lekgotla la Botswana Cricket Association go ka godisa batshameki ba banana go ka nna le maitemogelo a kwa godimo. Basically, we are trying to rebuild, and I think this is the stage for us to try to expose the newcomers and the new kids, mostly the under-19s, in order for them to develop for better and bigger things to come. Team changes every year. We happen to play against most of these teams, maybe not on a yearly basis, but somewhere along the line in a span of 2 or 3 years. So we have a good idea of the type of cricket they play, and we understand some of the opponents also, but team changes as time goes by. New players come in, new people qualify for different countries. So we don't really look at that. We look at what we have to do and where we can take our game according to the opponent and that day, basically. We feel very ready because we have worked very hard over the past few months. We've worked on some things that we probably needed to work on earlier in the year when we were in Benoni the first time and then when we went to Kenya. So we feel good as the squad. I think we feel physically and mentally ready. I think this year it might be tougher somewhat because of the countries that have qualified. But we still have the confidence. Even last year we didn't go there with great confidence, but we still managed to get to the semi-final, and even that semi-final game was very close. So we believe that anything is possible, and nowadays in the world of cricket, the gap has become very small between teams and anyone can beat anyone on any day. The Big Blues ba tana le sebaka sa go ithokoletsa kgaisano tseo ka go tshameka metshameko ya botsalano e le meraro kwa toropong ya Tshwane pele ba le kwa Binoni. Kgaisano Africa Cup T20 e tla tshamekiwang kgwedi eno e le 11 go tsana e le 19 e ngokile mafatshe a rabobedi e leng basireletsi ba kgaisano Uganda, Malawi le Mozambique ha mafatshe a mangwe a mane a tatswa ke kgaisano e tsweletseng ya North West East Africa. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Bakatisi ba ditlhopha tsa setšhaba tsa kgwele ya dinao sa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga 15 ba re kgaisanyo ya bana ba dikolo ya Kefa Schools Championship e tla tshegediwang kwa Zimbabwe beke e tlang e tla neela batshameki sebaka sa go oketsa maitemogelo a bone mo kgaisanyong tsa maemo a kwa godimo mo go tla thusang go ka nna batshameki ba tlhwatlhwa. Ditlhopha tsa basetsana le basimane tse di ka fa tlase ga bokatisi jwa ga bona Moseta le Godfrey Ranthoka di sa le di tsena mo kampeng kwa Lekedi Football Center beke tse pedi tse fitileng go ka itlhokoletsa kgaisanyo ya bana ba dikolo ba kgaolo ya borwa jwa Afrika. Kgomtswa Sefako le boithatelo mo aloleng. Kgaisano ya bobedi ya Cape Schools e solofetse go phadisanelwa ke dithopa tsa basetsana le basimane di le 11 go tswa mo mafatsheng a kgaolo ya borwa jwa Afrika go simolola kgwedi eno e le 14 go feta e le 16 kwa toropong ya Harare kwa Zimbabwe. Bontsi ba batshameki ba dithopa tse ba tswa mo dikgaolong tse 4 tsa lekgotla la BFA. Looking at the fact that ga gona school sports, so go ra gore go tlhokagala nako e ntsi gore ba coachiwe mme ke diplara tse e leng gore ga se di dintšha ko baneng ba tshameka teng ke di bana ba e leng gore gongwe ba ite ba tshameke because gona na le development mo di-regioneng mo go rang gore re tsaya gone ko re bereka le di-region re go bo go diriwa team e behela e le kwane re ta go selecta of which we believe gore ba tisitseng ke the best players ko di-regioneng tsa bone, then we select from there. We tell our emphasis is more on technical gonna tsala le bolo ga bone thata go mo re go rotwetsa thata so la re ba conditioner thata on that aspect ya gore we condition them ka lot of ball e tshamikwe e lentsi, and then we are also taking into consideration gore kana mme they need to recover ba go tsena le go di game tsa teng ba le mo a top notch condition. Le fa gone sethopa se stetse ka batshameki ba talente kwa godimo fela ba santse ba thaela maitemogelo a go phedisanya mo dikgaisano tsa mothale o. Ga o le mokatisi ga o dira bana ba ruta o bona gore ba ruta o solegela gore o ka taka maduo o solegela gore wa go taka maduo but tota go bua nnete mo under 15 ga re ise re bate maduo, we just want the players to get the technique right hela gore ga ba go kopana le bo under 17 e be le gone ba simololang go tsengwa mentality wa go wina bo under 20 ha se gore go lebile maduo thata kwano ke development ke gore bana ba ithute the right way to pass the ball, the right way go dira dilo tse leng gore di a tlhokagala mo bolong sente. I'm not going to say we are going there to participate. Yes, the boys need to gain a experience and exposure, but given a day, believe you me, we are going there to try and represent
Botswana. We are going to show a bit of resilience. That's what we often pick more than the hunger that is seen, especially displayed by those guys in the northern. It's often lacking more barona. This is the aspect that we are trying to put on. We should show more resilience, determination, and the will to win. ngogola lefatshe le feditseng maemong a bofelo go the ko basimaneng le ko basitsaneng ko nang beemetswe ke sekolo se segolwane sa thamaga ko basimaneng le sa mothamo JSS ko basitsaneng fa dikgaisano tse di tshegeditswe ko toropong ya Lilongwe ko Malawi. Dikgaisano tsa CAF African Schools Championship di tla dirisiwa go ka thopa dithopa tse di tla emelang kgaolo ya borwa jwa Aforika kwa dikgaisanong tsa Aforika tse di tla tshamekelwang ko toropong ya Durban ko Aforika Borwa kgwedi ya Moranang ngwaga o tlang. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Ra tswelela mme re lebatsa bolotloa setlhopha sa bomme sa Zambia ke bone ba fenyi ba kgaisanyo ya monongwaga ya Okavango Diamond Company Africa Netball Cup ba sena go fenya Namibia ka dintlha di le 57 kgatlhanong go tse 55. Zambia ba fentse motshameko o neng o tshamekela kwa UB Indoor Sports Arena mo nakong e okeditsweng. Ditlhopha tseo di sena go ngangana ka maleka a dintlha di le 43 setlhopha le diapoloko le abampi Kapego. Zambia ke bona ba ntlha go ka nosa mme ba tswelela ka go nosa dino tse dingwe go fitlhela ba gapa kotara ya ntlha ka dintlha di le 13 go tse 11. Mo kotareng ya bobedi Namibia ya tswelela e ingapangapela ba tsosa ditlhogo mme ba lekalekanya dino go boela mo motshamekong le go fa kotara eo tlhase. Ditlhopha tsa tswelela ka go lekana mašetla fela motshameko ya go ikhutsa dingangane ka maleka a dintlha di le 23 setlhopha. Morago ga boikhutso bomme ba Namibia ba ba ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Julian Meyer ba ta ba lomile molomo wa kotase ba swapola kotara eo ka dintlha di le 35 go tse 33 tsa Zambia. Mo kotareng ya bofelo ya motshameko dilo tsa fetoga tsa seka tsa berekela Namibia jaaka Zambia ba boela mo motshamekong ba lekalekanya dintlha kotara eo e fela dingangane ka maleka dintlha di le 43 setlhopha. Seo se pateletsa motshameko go ya kwa nakong e okeditsweng go le gone ditlhopha ka bobedi di a go kgaogangwa ke metsotso e 7 ya tlaleletso. Metsotso eo le one ya bo e sa lekana jaanong go pateletsa gore mofenyi a fenye ka pharologanyo ya dino tse pedi mme Zambia ya o fenya ka dintlha di le 57 go tse 55 go fetoga bafenyi ba monongwaga ba kgaisano ya Africa Netball Cup. Mo makgalaganyeng a mangwe a borre ya bo ile motshameko o ne o kgatha leitho jaaka Aforika Borwa e ne kopane le Zimbabwe. Ditlhopha ka bobedi di simotse motshameko ka mašetla jaaka di ne di ngangane ka maleka a dintlha di le 12 setlhopha mo kotareng ya ntlha. Mo kotareng ya bobedi ga nna ga tshwana hela ba ngangana ka maleka a dintlha di le 23. Le fa go ntse jalo mo kotareng ya boraro bana ba simolola go ithaola mo basimaneng jaaka banna ba ga Vilane Jabulani Aforika Borwa ba tsaya katapele ya dino tse 4 go etsa kotara eo ka dintlha di le 36 kgatlhanong go tse 32 tsa Zimbabwe. Aforika Borwa ya tswelela ka tshameko entle ba gapa motshameko ka kakaretso ka dintlha tse 45 go tse 40. Seo se raya gore ba fetoga setlhopha sa ntlha sa borre go fenya kgaisano ya Africa Netball Cup. Kgaisano eo ya ODC Africa Netball Cup e neng o tlile ditlhopha di 7 e ne e tla kwa bokhutlong maabane. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Pele re kgaogana a re lebe pego ya bofelo bosigong jono. Setlhopha sa Johannesburg Galaxy se letse se fentse ka dino tse 2 go elengwe ya Morupule Wanderers mo motshamekong o neng o tshwaretswe kwa Phalape. No ya ntlha e nusitswe ke Chiko mo lefe wa Galaxy karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 23 pele ga Dominic Chungwa a lekalekanya dino mo motsotsong wa 35. Thabang Sesenyi o ne a nosa no ya phenyo karolo ya bobedi e tsamaile go wela. Setlhopha sa Galaxy jaanong se mo maemong a bone mo lokong ya Botswana Premier ka dintlha di le 16 morago ga metshameko e 7. It was an element of concentration lapse, and I feel our defender could have done better there. Would have rather taken one for the team there, give away a foul if possible,
not to let the player go there one underneath our goalkeeper. But generally, I want to say our game plan was good. I felt it was good. And the players, they really applied themselves well into the game. Yes, of course, it was not easy to plan for Galaxy because one thing for sure, you never know which team they are going to bring on the day of the match. Most of the time, they have another game on the weekend. So they brought another team. But generally they played almost the way we anticipated they would play. We couldn't risk to play most of our boys for 90 minutes. We had to try and balance and share the minutes. At least we have managed to do that, even though some we had to risk because of the positions they are playing. But I think it was not an easy match, a very tough one. But I'm happy that we managed to win under difficult conditions. They are a very good team. They play with a lot of aggression. Therefore, 4-2, it's very tricky to deal with because they know how to overload the central spaces. They know how to play behind your defense. They know how to attract you and play behind you. So it's quite difficult. If you sit deep, they play in front of you so that you come and they play in between the lines. So it was a very difficult match, but I'm happy that we adapted, we adjusted to the difficult conditions, and we managed to get the results. Tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla bokutlwang ka one tsela e ntseng jalo ga o siame Nyatle le nna ke siame Benson Putako a o siame le nna ke siame thank you ke a mo leboga morare Thato Khosimore ka matlametlo mo dikganyeng tsa go etsa metshameko jaaka gale le gale mme a re pele re kgaogana a re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya tsatsitse Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tshwaragano ya bana le seabe botlhe e botlhokwa gore tebelopele ya ditlhabololo ya mafatshe a Aforika ya Agenda 2063 ya tsege. Makgotla a babereki a kaiwa le botlhokwa mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno. Mme mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa cricket se tla tsaya karolo mo kgaisano ya ACA T20 mafelong a beke kwa Aforika Borwa. Wetso re wetsa ka tsela e ntseng jalo kgang ke gore kgang di fela tsone dikgang nako gangwe le gape ke yone ya bo e le mapifi re tla bo re leka go akwegela kwa go ba tepoloapi mme ha e le gore ga bekitla ba goroga go wena e tsegela gore o itlhokomele ka e le kae ko leng teng o nwe metsi ha go leng bollo o nwe metsi kgapetsa la modisa tlharapana ga ko le galalwa a nne kagiso. On the 17th of June 2023, in Kinshasa, in DRC,